Okay, now we get to the fun stuff. Origins. This philosopher asked me, how strong is the evidence against Adam? شو بتعمل انت؟ بدي افرجيك كيف بدي احول السحلية لطير هسه. جد؟ تفرج. قالها منقار زي هيك. هي منقار. والديل ضب شوي. والأطراف كمان ضبيناهم. تفرج. ركب لها جناحات زي هيك. في جناح كمان. تفرج. هيو طار. السلام عليكم. في مقال للكاتب الأمريكي نعوم تشومسكي بعنوان 10 Strategies of Manipulation by the Media، ذكر الكاتب 10 وسائل يستخدمها الإعلام ليغسل بها عقول الشعوب، وذكر منها خاطبهم كأطفال. هذا ما يفعله أتباع الخرافة حين يتكلمون عن تحول كائن إلى آخر، كأن الكائنات الحية لعبة معجونية يمكن إعادة تشكيلها لإنتاج شكل من آخر، كأنها رسمة بالقلم على ورقة أو رسمة جرافيك 3D تعمل فيها استطالة ستريتش هنا وتقصير هناك ببضع ضغطات على الماوس، ثم هب إذا لدينا كائن آخر، دون أي مراعاة لما تتطلبه هذه التغيرات الشكلية الخارجية من تغيرات ضخمة جدا في الأجهزة الحيوية والتشفير. بإطار برضه قناة ولاقت نجاح، زي مثلا زي صديقي العزيز أرنست ويليام أو آدم المصري، وبيحاولوا يعملوا هنا وهناك أيضا، يعني صديقتنا العزيزة رباب كمال، أستاذي جمال البنا، عند الدكتور عبد الوهاب المسيري، الدكتور عدنان إبراهيم. سراج النور في القرآن قبل الشمس يهدينا لأجل الدين والدنيا، لأجل الدين والدنيا به نرجو الهدى. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إنسان معمول من رملة. الكلام ده غير علمي خالص. طب ما تكتب مش علمي ازاي يعني؟ يا ابني الكائنات البشرية تطورت يا ابني. مصدقوا نظرية التطور؟ أصدق إيه؟ ده البيولوجي كله مبني على التطور. مش حاسس إنها وسعت منك شوية؟ لكن عادي نعديها. كده كتير والله. نظرية التطور بتقول الإنسان بشكل الحالي جه عن طريق حاجة اسمها التطور، تطور عبر ملايين السنين إلى أن وصل إلى شكله الحالي، وما زال سيتطور قدام لملايين السنين قدام إلى أن ينقرض. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي العلاقة بين نظرية التطور وقصة الخلق هذه؟ فين العلاقة؟ قول. الله، مش لما نكمل دي في الأوكي، الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. اسمع يا سيدي، لكم هديكم شوية مقارنات. النظرية دي معترف بيها في كافة الأوساط العلمية في العالم، معترف بيها، وما يجيش واحد يلفل ويدور يقول لك عليها اختلاف. ما فيش عليها اختلاف. قول يا ستموني قول. النظرية دي معترف بيها في كافة الأوساط العلمية. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بولسك ده كذاب كذب الإبن. والقصة الشيخ معترف بيها ولا معترف بيها ولا ما فيش. العلم لا يعيرها أي اهتمام. النظرية عليها آلاف الأدلة، آلاف ده مئات الآلاف الأدلة الملموسة واللي انت نفسك ممكن تشوفها في أي متحف علوم. يا ثعلب المخابرات ويديك البريبر، هو انت عمرك قلت حاجة وما صدقتش فيها؟ اتذكر فيها القصة ديت، هو ده الدليل اللي الناس معتقدة. بصراحة كل الشعب المصري عارف ان انت اولويز راجل صادق. في دليل ده ما كانش في حد هيفهم ازاي البشر جم، ما كانش حد هيألف القصة زي ديت. انت لسه فيك العادة الوسخة دي. النظرية دي لا يوجد عليها أي دليل يخالفها، يعني مفيش دليل واحد العلماء لقوه إن هو بيخالف نظرية التطور، مفيش. امشي يلا، امشي غور، امشي
كل الأدلة بتزيد نظرية التطور يقينا وتأكيدا. القصة لا يوجد عليها أي دليل علمي واحد، ما فيش أي دليل لا ملموس ولا غير ملموس، ما فيش غير دليل واحد، هو مش دليل بس ما فيش غير حاجة واحدة هي اللي بتدل على إن قصة زي دي حصلت، الكتاب اللي اتذكرت فيه. About 2011, I got an email from a philosopher, and this philosopher asked me, how strong is the evidence against Adam? And I said, I don't know. I haven't thought about it. If Darwinism is wrong, who cares? But I'll go look. So it started me on this journey so that I'm standing here in front of you today. I went into the literature and it showed me some surprising things, and it continues to show me surprising things. You know that the theistic evolutionists and the evolutionists in general say we had to come from a population of, how much? 10,000, right? From 6 million years to the present, 10,000. Never a bottleneck of 2. Well, over the last few months, on Biologos website, there's been a conversation going on between theistic evolutionists. كلها قصة الخلق في الدين بالإضافة إلى إن مفيش ولا دليل علمي عليها. العلم بيقول إنها ما كانش ينفع تحصل، ما ينفعش آدم وحواء هم اللي خلقوا البشر، كلها علميا ما ينفعش البشر يجوا من سلالة آدم وحواء أو سلالة ذكر وأنثى، ما ينفعش. Scientists, not ID friendly, over whether there could have been a bottleneck of 2. And finally, one of them got tired of arguing and decided he'd do an experiment. On the left, you have what's called a derived allele frequency. I don't want you to worry about the technical details. If you care about them, you can ask me later. But what you have represented there is the data from the 1000 Genome Project, and it's got a characteristic curve. On the right is what happens if you start with a population bottleneck of 2 in red and let it go for 500,000 years. Do they look similar? In fact, if you tweak the conditions of that experiment at 500,000 years, you can match the curve pretty exactly. What does that mean? It means that 500,000 years ago or earlier, there could have been a bottleneck of 2. Now, another scientist said, wow, I'm going to go test that myself. And he went and used another equation. And he said, okay, wait, now this can't be right. So there's this other thing called trans-species polymorphism. Big name. I'll call it TSP for short. What it means is, theoretically, if we came by common descent from a common ancestor at the top, and we shared genes, and as time went on, we diverged from one another, so we are represented down at the bottom, orangutans, gorillas, chimps of 2 kinds, and us. Now, can you see how there's some branching going on so that all these species are inheriting some genes in common? That's called trans-species polymorphism. So that would mean that some of these species, say gorilla and chimp and homo, all share the genes in red, called the MHC complex, or HLA, as I refer to it, stands for human leukocyte antigen. It's part of the immune system, present in all these species. Is it by common descent, or is there another explanation? Could there be another explanation? Sure. What if there's selection driving all of these genes to have similar sequences? Then they would look alike too. Here's what he found out. He used a program that identifies where there is convergent evolution in the genome. He found out that the similarity between these genes appears to be due to convergent evolution. It was such a striking signal that he said, it's stunning, it's amazing. I asked him about it, he said, I'm surprised. To sum it all up, it's very simple.
a bottleneck of 2 or a first pair that's older than 500,000 years is possible. Does that mean it had to be 500,000 years ago? Not necessarily. My group is working on a model that doesn't involve evolutionary assumptions, and we are going to be testing different scenarios and seeing if we can demonstrate there could have been a bottleneck or a first pair at a younger age. This is based on the analysis run by 2 non-ID scientists. It's not me saying it, it's them. Future models may change it, and TSP verifies it. This whole debate has been a surprise to many people. So, to summarize, we are more than our bodies, we are more than our brains, we are more than our genetic code, we are much more than souped-up apes. We could have come from 2. Thank you very much. ما تطوروا من القرود ولا القرود مع الأيام اتطوروا صاروا والنبي سيبني. معقولة؟ مش هينفع، لا حرام. يالا ده انا جايب لك جلاشة مستوردة يالا. عارف ليه انا تعمدت كم بارك الله فيك حمار الكارجة.